Morning, dear students. No, there is no derivation. The magnetic force. It is simply that is the expression. How it is related with the charge, velocity, and magnetic field and angle. Yes, there is no reference. There is no derivation at all. But it is a very important expression. Asked in the examination for 3 marks, 2 marks and 1 mark. Now, the charge already in previous video clip that is already explained about the static charge and moving charge. Now, static charge is associated with only electric field, but not magnetic field. But moving charge is associated with both electric field and magnetic field. Now the charge enters in the electric field, it experiences the electric force. If the charge moves in magnetic field, it experiences the, that is the magnetic force. Charge electric field enter ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ electric force act ಆಗತ್ತೆ. Charge magnetic field entry ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ magnetic force act ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ವಿಚಾರ magnetic force. ಚಾರ್ಜ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾವ, ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ this is the representation of the magnetic field here. Now charge is enter here. Charge is enter here. Now the force act on the charge. Our force act. Once force act on this one, it is move in a curved path. Automatically, the charge ಏನಾಗುತ್ತೆ curved path ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಇರಲಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. What is theta? Theta is the angle between the direction of the moving charge and the magnetic field. Now charge Q is enter in the magnetic field with the velocity v in the magnetic field v. Now it is the magnetic force act on this charge. That is the magnetic force. That is the magnetic force. That magnetic force is directly proportional to the charge, directly proportional to the velocity, directly proportional to the magnetic field, and directly proportional to the sign of the angle between the direction of the moving charge and direction of the magnetic field. Now here proportionality constant is 1 here. Okay, therefore expression is QVB sin theta. The magnetic force act on a moving charge in the magnetic field is QVB sin theta. It is vector quantity. Now it is vector representation. Vector F is equal to QVB sin theta into n cap. Now vector F is equal to Q into vector V cross vector B. Now this is the expression for the magnetic force act on the moving charge in the magnetic field. ಇದು ಹೌದು, ಇದು ಮಾತ್ರ ಏನಿದು magnitude of the magnetic force. ಯಾವುದು? Now observe this one. What is the direction of the force? Direction of the magnetic force is always according to the vector property of the vector product. The magnetic force act on the moving charge, its direction is always perpendicular to plane containing direction of the motion in the direction of the magnetic field, or plane containing the velocity and the magnetic field. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ perpendicular ಏನು magnetic force. According to the vector property of the vector product, this is velocity, this is the velocity, this is the magnetic field. It is force is always perpendicular to plane containing these two. Okay. Now the positive charge is enter in the magnetic field. At the same time, negative charge is also enter in the magnetic field. With the positive charge, with the negative charge, with the same velocity in the same direction, in the same magnetic field. Now see, observe this one. Force act on the positive charge in this direction, but force act on the negative charge is in opposite direction. ಈಗ ನಾ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಎಂಟರ್ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ.
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎಸ್, now we come to the point. Already you know this one, first point, direction of the force. Now direction of the force ಹೇಳಿದೆ, direction of the force is always perpendicular to the plane containing the velocity vector and the magnetic field vector. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, force on positive and negative charge in the same magnetic field, then in opposite direction. Yes. Now theta equal to 0 or 180 degree. Theta 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು magnetic field ಇರ್ತದ, ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 0. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ 0. ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Now, this is the direction of the magnetic field, but this is the direction of the velocity. At that time, the maximum force act on the charge. Theta is 90 degree, sin theta is equal to 1. At that time, theta is equal to 90 degree, sin theta is equal to 1. The is equal to 1. Maximum force act on this one is QVB. Sin theta is equal to 1. The maximum force act on the moving charge is QVB when it is velocity direction and magnetic fields are perpendicular to each other. At that time, maximum force act on the moving charge. Suppose neutral particle through Q is equal to 0. ಈ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, Q is equal to 0 ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿರುವಾಗ when a neutron is entering the magnetic field, there is no force act on the charge. There is no force act. It does not experiences any force. Okay, that neutron, it means neutral particle. This is uncharged particle. Charge ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ, ಬಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತದ ಚಾರ್ಜ್, ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ. when the static charge is placed in the magnetic field, there is no force act on the charge. ಇದು ಮೊದಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಳನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಕರ್ಡ್ ಪಾತ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ಡ್ ಪಾತ್ R ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. and a charged particle is entered in the magnetic field. Now the magnetic force act on the charge. This charge is moving in a curved path, and it is moving in a curved path. There is no work done in the moving charge. Work done is 0. And one more important point in the mechanics, centrifugal force. Centrifugal force, any particle or a body move in a circular path, work done is 0. It is the universal point. Okay. Now, once the charged particle enter in the static magnetic field is a magnetic field fix, variation agala. At that time, that static magnetic field, only the charged particle is deflect but not accelerate. Static magnetic field enter adandre moving charged particle adu deflect ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ come to the point, when the charged particle enter in the static magnetic field, only the magnetic field is deflect the charged particle but not accelerate. But charged particle is entering the variable magnetic field. At that time, it deflects as well as that is the accelerate the moving charged particle. Okay, this is about the very important point. The magnetic force act on, that is a moving charge in the magnetic field. One more point you remember it here. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ 1 by 1 ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ
ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಟರೋ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಟರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಆನ್ಲೈನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 5 GB 6 GB ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ my dear students. Already you know that is the concept of the magnetic field. What is the concept of the magnetic field? And the watershed experiment, and about the magnetic effect. It means current flow through the conductor, it produces the magnetic field. Now in this video clip I want to explain that is what is the unit of the magnetic field, dimension formula, Lorentz force, and magnetic force on a current carrying conductor when placed in the magnetic field. That I am going to be explain in this video clip. Yes. What is the SI unit of the magnetic field? The SI unit of the magnetic field is Tesla. 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 It is represented by capital letter T. In Celsius unit, it is Gauss. Celsius unit is Gauss. Now, what is the relation between the Tesla and the Gauss? Now, see, 1 Gauss is equal to 10 raised to minus 4 Tesla. Now, what is the dimension formula of that magnetic field? M raised to 1, L raised to 0, A raised to 1, T raised to minus 1. Is a dimension formula of what you say there is a magnetic field. Now we can explain about the Lorentz force. What is Lorentz force now here? Now the charged particle is at rest. It is placed in the electric field. Then electric force act on the charge. When charged particle is moving in the electric field, at that time is also electric force act on that one. If the rest charge is placed in the magnetic field, at that time there is no force act on the charge. Why? Because V equal to 0, rest charge. F is equal to Q, V sin theta, V equal to 0, F is equal to 0. If Q is equal to 0, it means neutral particle. One is entering the electric field or magnetic field, the force is 0. Now the moving charge particle is entering the electric field, the force act on the charge, that force is equal to what you say Fe is equal to Q into E magnitude. It is a take vector, take vector. Now the force act on the moving charge particle in the magnetic field, that is Fm is equal to what you say Q into vector V cross vector B. This is the electric force, this is the magnetic force. Okay. Now the charge is moved in the cross fields. Cross fields, which means the magnetic field irutte, electric field irutte, eradu irutte. Now both are perpendicular to each other. Electric field irutte, magnetic field irutte, eradu perpendicular irutte. At that time the charged particle is entered in the cross fields, both electric field and magnetic field, which are perpendicular to each other. Then the net force act on the charged particle is called Lorentz force. Lorentz force ಅಂದ್ರೆ electric field ಇರುತ್ತೆ, magnetic field ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮ್ ನೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ Lorentz force. Now Lorentz force F is equal to sum of the whatever the electric force act on the moving charge and whatever the magnetic force act on the moving charge. Magnetic field ಇದೆ ಅಂತ magnetic force act ಆಗತ್ತೆ, electric field ಇದೆ ಅಂತ electric force act ಆಗತ್ತೆ. Now the electric force is Q into E
plus Q into vector V cross vector B is the magnetic force, is the electric force. You take the common, Q is equal to vector E plus vector into vector V cross vector B. This is the expression for the Lorentz force in the cross fields. No, Lorentz force and only the magnetic force at that time, Fm is equal to, what is it, Fm or F? Q into vector V cross vector B. It is also Lorentz force only in the magnetic field. This is about, that is said to be Lorentz force. Lorentz force under net force act on the moving charge particle when it is enter in the cross fields. It means where the electric field and magnetic fields are perpendicular to each other. This is called Lorentz force. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ Lorentz force ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now we come to the point. Magnetic force act on current carrying conductor. This is the very important expression, that is the magnetic force act on the current carrying conductor. In next video clip I want to go into the explain. Okay, thank you. My dear students, now in this video clip I want to explain that is the magnetic force act on current carrying conductor when placed in the magnetic field. Yes, okay. Now already you know that is the representation of the magnetic field. Dot ಬರೆದು n ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬರೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ n ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಅದು ಏನದು, ದಟ್ ಈಸ್ said to be representation of the magnetic field. ಡಾಟ್ ಬರೆದು ಹೀಗೆ already know inward magnetic force away from the plane of the paper, cross mark either like this or like this. I want to represent that magnetic field, cross mark here, cross mark here. Now a conductor XY of length L is placed in a magnetic field which is perpendicular to the magnetic field. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್. ಈಗ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗಾರ ತೋಳಿ, ಹೀಗ ನಾ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ತರ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಡಿರೈವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಕ್ಕಿತ್ತು, ಒಂದು ಕರ್ಡ್ ಪಾತ್ ನೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T ನ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದೇ ಕರೆಂಟ್. ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B. Now current, strength of the current flow through the conductor is I. Now that magnetic force act on that conductor is F. Whatever the total number of charges are said to be electrons move inside the conductor, it is Nm is equal to N into A into L. How you got? Electron density is number of electrons per unit volume. Volume is length into area. What is N? N is N into A into L. That I have to go to here. Total movable charges inside the conductor. Each charge carrier is Q. Therefore, total charge in the conductor, movable charge in the conductor, total charge
nm into q, total number of charges, and each charge means electron charge or like that. For electron you take E. Now we have to represent small letter q. NaLq. Nm is n into a into l. Yes, total force on the charge. Force is equal to, already you know this one, F is equal to QVB sin theta. Then the vector form, vector V is F is equal to Q into vector V cross vector B. You know this one. Like that, Q total charge into drift velocity of the electron cross vector B. Now we come to the point. Now see here, what is the expression for the current? NaEVD. Instead of E, you have to take here Q. At that time, you have to write NaQVD. QVD. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡೈರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಾ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. F is equal to total charge is nothing but what? NaLq. NaLq. PD ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿನ ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಲೆಂತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? NaQVD means I. ವೆಕ್ಟರ್ L ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಂತ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ F is equal to I into bracket LB sin theta. Then finally, vector F is equal to BIL sin theta n cap. It is the expression for the magnetic force act on current carrying conductor. ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. Now, vector F is equal to I into vector L cross vector B ಅಂತಾನು ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಹೀಗಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ವೆಕ್ಟರ್ F is equal to BIL sin theta into n cap. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ B into I into L into sin theta ಬರೆಯುವುದು. ನೋಡೋಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, if theta is equal to 0 degree or theta is equal to 180 degree, ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗಿತ್ತು? theta equal to 0 or theta equal to 180 degree. sin theta ಏನಾಯ್ತು? 0. ಅವಾಗ F ಏನಾಯ್ತು? 0. ಇದೇನಿದು? ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರ್ತೀನಿ, ಪೆನ್ ತೋರ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇದು ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 180 degree. At that time, there is no force act on current carrying conductor. Yes. Second one, if theta is equal to 90 degree, at that time, sin theta is equal to what? The maximum force act on that conductor, F max is equal to B into I into L. This is the expression for maximum force act on magnetic force act on current carrying conductor when placed in the magnetic field. It is the condition. What is the theta equal to 0? What happens? Theta equal to 180 degree, theta equal to 90 degree. What happens? All these things. Okay. Thank you. Good morning, my dear students. In this video clip, I am going to explain that is the radius, angular frequency, and time period of the circular motion of the charged particle in the uniform magnetic field. Now see here, this is the representation of the magnetic field. It is the representation of the magnetic field. There is the cross mark. The cross mark ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ the representation of the magnetic field ಹೇಗೆ away from the plane of the wave. Yes, ಇಲ್ಲಿ magnetic field ಹೀಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್
O, radius of the circular path. R, M, mass of the charged particle. Q, charge of the charged particle. B is the magnetic field. V is the velocity. Once again I repeat. B is the magnetic field. Q is the charged particle of mass M. R is the radius of the circular motion of the charged particle. And V is the velocity of the charged particle. Now what happens? Why it moves in the circular path? Because of magnetic force. When charged particle enter in the magnetic field, at that time magnetic force act on the charge, then it is moving in a circular path. Now it is moving in a circular path, then what is the magnetic force? The magnetic force act on this one, already you know this one, F is equal to Q into vector V cross vector B. Now its magnitude, suppose you have to write here F, vector F is equal to QVB sin theta into n cap. Now its magnitude of the magnetic force, F is equal to QVB sin theta. F is equal to QVB sin theta is the expression for the magnetic force act on the charged particle. Magnitude. Suppose theta 90 degree is there, sin theta 1, the maximum force act on the charged particle is QVB. Okay. This move agutte. You move agukadre circular path na move agutta. Intistu time anta togoltade. Circular path na move. That is a certain time period for one circular path. Number of revolutions per second andre frequency. At that time, maximum force act on this one is QVB. Centripetal force act on the charged particle. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ previous year, mv²/r, equation number 4. When a charged particle moves in a circular path in the magnetic field, whatever the maximum magnetic force act on the charged particle is equal to centripetal force. Centripetal force is equal to maximum force act on the magnetic force act on the charged particle. That is mv²/r is equal to qvb. And the radius of the circular path ಏನಾಯ್ತು, v ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, r ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, v ಒಂದು ಉಳಿತು, mv/qv. It is the expression for radius of the circular motion of the charged particle in the uniform magnetic field. This magnetic field should be uniform. You know that in the relation between p omega r previous year in the circular motion, that is system of particle and rotation motion, already you know this one. Relation between p omega r. P is equal to omega r. Now omega is equal to p/r. P divided by r, you substitute the r. M p/qv. V get cancelled. What is the expression for the angular frequency or angular velocity? qb/m. It's the expression for what? Angular frequency or angular velocity. What is the angular frequency? Omega is equal to what you say? 2πf. Or representation also, it can be also represented by 2πν. ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, instead of f ಏನು ಬರೀತೇವೆ, ನ್ಯೂ ಬರೀತೀವಿ frequency. Therefore 2πν omega ಇದ್ದಲ್ಲೇ 2πν is equal to qb/m. Therefore nu is equal to 1/2π qb/m. It is the expression for frequency of revolution of the charged particle in the uniform magnetic field. Now time period. Time period is reciprocal of the frequency. Then time period is equal to 2πm divided by qb. ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, qb divided by 2πm ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2πm divided by qb, reciprocal of that one, is the expression for what you say time period and what you say frequency of the circular motion of the charged particle. These are the expressions are very important for now for the next point. Okay, thank you.